கவரின்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு பேங்க்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த பேங்க்கில் ஒவ்வொரு வருடமும் ஃபினான்ஷியல் இயருடைய எண்டில் ஆடிட் பண்ணுவாங்க. அதை பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிரான்ச் ஆடிட்டுங்கிறது எப்படி நடக்குது, ஜுவல் லோன் செக்ஷன் இருக்குன்னா அதுக்கு எப்படி பண்ணுறாங்க, மற்ற லோன் அட்வான்சஸ்க்கெல்லாம் எப்படி ஆடிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரியணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம். ஏன்னா அண்ணா நகர் சிபிஐ ஸ்டடி சர்க்கிளில் ஒரு ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் சிஏ ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நிறைய பேர் அவங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கலெக்டிவாக இந்த வீடியோவில் இருக்குது, பாருங்கள். இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம சேனலில் ஏன் போடுறோம்னா, இந்த சிஏ ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அடுத்த கட்டமாக நம்ம சேனலுக்கும் வர போகிறாங்க. உங்களுக்கு டேக்ஸ் சேவிங் பற்றி, இன்கம் டேக்ஸ் பற்றி இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை இவங்க தீர்த்து வைக்க போகிறாங்க. ஓகே, பாருங்கள். காவேரி நியூஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். நம்மளோட இன்னைக்கு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் சிஏ விஜயானந்த் சார் நம்மளோட ஸ்டுடியோவில் இருக்காரு. வணக்கம் விஜயானந்த் சார். வணக்கம். வணக்கம், நான் விஜயானந்த், சார்ட் அக்கௌண்டன்ட். இங்கே அண்ணா நகர் சிபின்னு சிஏ இன்ஸ்டியூட்டோட விங் இருக்குது. அதுக்கு இப்போ நான் கன்வீனராக இருக்கேன். ஐம் த ப்ரெசன்ட் கன்வீனர் ஆஃப் அண்ணா நகர் சிபி ஆஃப் எஸ்ஐஆர்சி ஆஃப் ஐசிஏஐ. எங்கள் சிஏ இன்ஸ்டியூட்டில் ஃபார் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் நாலேஜ் என்ரிச்மெண்ட்காகவும் ப்ரொஃபஷ்னல் எக்ஸலன்ஸ்க்காகவும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. நிறைய அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக அக்ராஸ் இந்தியா செவரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. எங்கள் சிஏ இன்ஸ்டியூட்டோட ஒரு விங் சதர்ன் இந்தியா ரீஜனல் கவுன்சில். அதில் சென்னையில் அண்ணா நகர் சிபின்றது ஒரு ஸ்டடி சர்க்கிள் வச்சுருக்காங்க. அந்த ஸ்டடி சர்க்கிளில் நாங்கள் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் 10 years ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டே வரோம். மந்த்லி லாட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் கண்டக்டட். ஸோ எவ்ரி ப்ரோக்ராமில் நிறைய டிக்னிட்ரிஸும் இம்பார்ட்டண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட்டும் ஆடிட் பற்றியும் நிறைய டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றியும் பேசுகிறாங்க. அவங்க நாலேஜை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த வாட்டி நாங்கள் அதை மாதிரி மெகா ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போது நடத்திட்டு வந்தோம். ஸோ இப்போது இந்த சிபியில் ரீசெண்டாக இந்த பேங்க் ஆடிட்டுக்காக எப்படி நடத்துறதுன்றது we are ஆர்கனைசிங். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமில் நிறைய பேங்க் அஃபீஷியல்ஸும் வராங்க. பேசிக்கலி இந்த சிபி ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே ஃபார் அகடமிக் நாலேஜ் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்காகவும் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் த சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்க கேப்பபிலிட்டிஸில் ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் அப்ஜெக்டிவாக எங்கள் சிஏ இன்ஸ்டியூட் நடத்திட்டு வராங்க. தேங்க்யூ. இன்னைக்கு விஜயானந்த் சார் பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் பற்றி சொல்ல போகிறாரு. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கேள்வி, பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட்டில் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டோட ரோல் என்ன, ஆடிட்டரோட ரோல் எந்த வரைக்கும் இருக்கும், கொஞ்சம் நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக சொல்ல முடியும் சார்? பேங்க்ன்றது எனி கண்ட்ரிக்கு ஒரு முக்கியமான அங்கம். ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கானமியே ஒரு பேங்கிங் செக்டாரோட ஸ்ட்ரென்த்தில் அடங்கியிருக்கு. ஸோ பேங்கிங் செக்டார் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் கூட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் செக்டாராக வகிக்குது. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸ், மக்களோட பணம் நிறையா இதில் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால ஸோ பேங்க்குக்கு டெஃபினட்டாக நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பார்க்கணும். அதில் கவர்மெண்ட் எவ்ரி பேங்க்கோட ஃபண்ட்ஸு, அதோட ஆப்ரேஷன்ஸு, அதில் இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணி ரிப்போர்ட் தரணும்னு சட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த சட்டங்கள் ரொம்ப நாளாக இருக்குது. அதில் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க. இது கவர்மெண்ட்டும் நம்ம இந்த சிஸ்டமை பாதுகாக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட்டை வச்சுருக்கிற ஒரு முக்கியமான கண்ட்ரோல். விஜயானந்த் சார், இப்போ பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் பண்ணுறதுனால எந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ஷன், ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டரோ இல்லை ஒரு இன்வெஸ்டாரோ, பேங்க் இன்வெஸ்டாரோ, அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த ஆடிட் ரிப்போர்ட்டு கொடுக்குறது சொல்ல முடியுமா? இந்த பேங்க் ஆடிட்டில் என்னென்ன கவர் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணணும், எந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும், எந்த ஏரியாஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஸ்கோப்பில் இன்க்ளூட் பண்ணணுன்றது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்லேயும் எங்கள் சிஏ இன்ஸ்டியூட்லேயும் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ஃபார்மேட்ஸு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ஒரு பேங்க் ஆடிட் பண்ணும்போது அதனால தான் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங்கெல்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டு ரீசன்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இல்லை அப்டேட்ஸ் இந்த ஆக்ட்லேயும் ரெகுலேஷன்ஸ்லையும் இந்த ஃபார்மேட்ஸ்லேயும் அவங்க அவங்களோட நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இது எல்லாமே கவர் பண்ணி பேங்க் ஆடிட் இவங்க கொடுக்கறது பப்ளிக்கு கான்ஃபிடென்ஸும் ட்ரஸ்ட்டும் பில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த சிஸ்டமே வச்சுருக்காங்க. நல்லா சொன்னீங்க. அந்த பாயிண்டில் பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் பண்ணும்போது பேங்க்கில் நடக்கிற எந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி, ஒரு வருஷத்தில் நடந்த ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஸ் எ ஸ்டாட்யூட்டரி ஆடிட்டர் நீங்கள் பார்க்கும்போது
பேங்க் பிரான்ச் ஆப்ரேஷன்ஸில் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஏதாவது சந்தேகமான இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளமேட்டிக்காக ஃப்ராஜுலண்ட்டாக டிரான்சாக்ஷன்ஸோ இல்லை பேங்க் வந்து அந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது ஆடிட்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் என்ன மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க சார்? சார், நம்ம கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இந்த ஆடிட் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அண்ட் நம்பர் வந்து பெஸ்ட்டு பிரின்சிபல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஆடிட்டர்ஸ்க்கும் வந்து அவங்க ஏதாவது கண்டுபிடிக்கும் போது லிபர்ட்டி அண்ட் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க டைரெக்டாக வந்து ஆர்பிஐக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சிஸ்டம்ஸும் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆடிட் பார்க்கும்போது அந்த ஆடிட்டர் வந்து ஏதாவது சஸ்பீஷியஸாகவோ இல்லை வந்து அவர் ஏதாவது இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் ஃபைன் பண்ணால் யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணும், அவருக்கு வந்து ஃப்ரீடம் டு ரிப்போர்ட் டு ஈவன் டு த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த பேங்க் ஆர் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஸோ இந்த சிஸ்டம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி வரும்போது எந்த விதமான வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் டு த பப்ளிக் வராத நிலைமைக்கு அவர் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் இன் பிளேஸ். நல்லா சொன்னீங்க. ஸோ பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த பேங்கிங் செக்டார். ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க. நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். நான் CA ஹேமந்த் குமார், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அண்ட் இமீடியட் பாஸ்ட் கன்வீனர் ஃபார் அண்ணா நகர் CPE ஸ்டடி சர்க்கிள் SIRC ஆஃப் ICAI. பொதுவாக ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டுக்கு யாருக்கெல்லாமே பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் அலோகேஷன் வந்திருக்கோ அவங்களோட ஃபைனான்ஷியல் இயர்னா பேங்க்குக்கு 1 ஏப்ரல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த ஃபைனான்ஷியல் இயர் வந்து பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட்டோடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல ஆல் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் யாரெல்லாமே வந்து பேங்க் எதர் பப்ளிக் செக்டார் பேங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்காக இருக்கட்டும், இந்த பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் பண்ணுறதே எல்லா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ்க்கு ஒரு சார்ட் ஆஃப் ப்ரைட் அண்ட் ப்ரௌட் மூமெண்ட். ஏன்னா நம்ம இந்தியன் எக்கானமியில் எஸ்பெஷலி பேக் போனான பேங்கிங் செக்டாருக்கு நாங்களும் ஒரு பங்கு இருக்கு. we became backbone and form part of the national building of our economy. அந்த மாதிரி நினைக்கும்போது எல்லா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ்க்கு இந்த பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் வந்து ஒரு நல்ல சந்தோஷமான தருணம் அண்ட் ஹாப்பி மூமெண்ட் ஃபார் டூயிங் த ஒர்க். இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஐ எம் ஹாப்பி டு நோ அண்ணா நகர் CPE ஸ்டடி சர்க்கிள் ஆஃப் SIRC ஆஃப் ICAI ஒரு மெகா பேங்க் பிரான்ச் ஆடிட் ட்ரைனிங் CPE கண்டக்ட் பண்ணுறான்னு தெரிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். எமினன்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் பேங்க் செக்டார்லேருந்து DGMs அண்ட் GM லெவல் ஆல் சீனியர் அஃபிஷியல் பேங்க் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து அவங்களோட ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்க போகிறான்னு சொல்லி இன்ட்ராக்ஷன் செஷன் இருக்க போகிறதுன்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். ஸோ ஐ விஷ் வெரி கிராண்ட் சக்ஸஸ் ஃபார் த ப்ரோக்ராம் ஃபார் கமிங் 21st March 2023 at Anna Nagar CPE Study Circle of SIRC of ICAI. I wish you all the best. Best of luck. RBI rules படி ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மேனேஜர் போய் இந்த கேஷை வெரிஃபை பண்ணணும். ஒன்ஸ் இன் குவார்ட்டர் அதர் ஆஃபீஸில் வந்து கேஷை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. அந்த சிக்னேச்சர்லாம் அதில் இருக்குதா பாருங்க. ஒரு சில சமயம் வந்து அந்த கேஷ் வாலெட் ரிஜிஸ்டரில் கட்டிங் இருக்கும், ஆல்ட்ரு பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துல அன்றைக்கி தேதியில் டோட்டலை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். 2 கேஸில் 2 பேங்க்கில் நான் கண்டுபிடிச்சேன் அந்த மாதிரி கட்டிங் இருந்த இதில் வந்து டோட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதை எங்கே அட்ஜஸ்ட் நான் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணதோட வேலை முடிஞ்சிருது. ஜஸ்ட் பிரான்ச்சுக்குன்னு டே டு டே ஆப்ரேஷனுக்கு பெட்டி கேஷ் கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் தான் நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம். தென் கீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர், வாட் இஸ் கால்ட் கீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர். எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் வந்து 2 பேர் வந்து சாவி வச்சுருக்கணும். அது யார் சாவி வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்து டேட் என்னைக்கு அந்த சார்ஜ் எடுக்கிறாங்க, என்னைக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது அதில் எழுதி. ஸோ யூ ஹேவ் டு சி வெதர் கீ மூவ்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் இஸ் அப்டேட்டட் ஆர் நாட். Say that I am not having cash retention letter, ask him to come in writing and convey the same thing in your audit report. The manager has not produced the cash retention limit letter for my verification. It should be a specific comment. உட்காருமா நகை எடுத்து போகிறோம், கையெழுத்து யார் போட்டிருக்கா, கையெழுத்து போடாமல் போவாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கால் ஃபார் தி ஜுவல் லோன் க்ளோஸ் அப்ளிகேஷன் தனியாக பண்டில் பண்ணி தனியாக வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு பேங்க்லையுமே. So you have to get it. So the deceased gold loan deceased gold loan வந்து deceased gold loanல deceased gold loanல deceased news bank வந்துட்டா அக்கவுண்ட்ல கோல்ட் போடுவாங்க. Then death certificate has to be produced, legal action certificate produced. They branch manager they refer this matter to the first advocate. They will get the advocate opinion. In turn, after that they forward this letter to regional office. Only after getting permission from the regional office they release the job. 5 years 3 years சொல்லி ஹெட் ஆஃபீஸில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு மீறி இவங்க வந்து ரெனியூவல் இல்லாமல் இந்த அட்வொகேட்டும் இந்த வேல்யூவரும் ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்க. அப்போ அதை எங்கேருந்து நாம் எடுக்க முடியும்? அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர்
of advocate is not enclosed for verification. ஒவ்வொரு கேஸ்லையும் கொடுக்குது. அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் ஆஃப் வேல்யூவர் இஸ் நாட் என்க்ளோஸ் ஃபார் வெரிஃபிகேஷன். அப்போது அது ஒரு ஆடிட் கமெண்ட்டாக போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருமே வாங்கி அதை என்க்ளோஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அவர் வந்து சென்னையில் மட்டும்தான் கொடுக்குறதுக்கு வேல்யூஷனுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அவர் போய் கரூரில் போய் வேல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஜுடிஷனும் அதில் இருக்குது. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும். And actually, sitting on the other side, what is your requirements and perceptions about the audit? Actually, I think we should also get this kind of training for a leadership team. Because it will really interesting and statistic to our management also. And I congratulate the city team for and I think this sort of study circle. Actually, study circle is not only sharing of knowledge. You are exchanging information, exchanging other experiences, and it enhances you professionally in various parameters. So it is a really good thing. I congratulate the team for organizing such a meeting. Thank you. So I request our chief guest Rajendra Kumar sir to organize meetings and the conducting of various meetings. Like we can say from the beginning of the study circle, he was very supportive. Thanks to your support, sir, the study circle. So all the members really thank you from our heart, sir. So and this small vote. This is my first meeting physically presenting in Annanagar Study Circle. I thank the organizers for having me here and giving me this opportunity. Now the future of the chartered accountant will be, if it is a partnership firm, the whomever will be as a partners in the firm, those partners only should continue till 30th November. So on that basis only they will decide about the criteria of the bank, whether it is a fourth category or third category or second category or first category. If at all, if any changes in between, because usually the main perception of RCAs is, okay, 1st January, whatever status we maintain, that would be the criteria for getting the audit. But it is not the case. The same thing we should maintain till 30th November. Then when we can change the constitution, if anything is there, if any if any partner is leaving or we are joining the partners in the firm, so how we could do that? So that would be the best month is for that is December month. So December month, it's okay, you can do some few changes, and as usual from 1st January onwards the same thing will continue. And the second thing is bank audit was based on the advances. 1 crore or 2 crore or more than 20 crore branches has to be gone under audit. But recently, 3-4 years back, so RBI has instructed 90% of the advances, funded or non-funded, both together, has to undergo the audit process. But again, it has come down to 80%, and again this year it has come down to 70%, and that too on the 70%. And recently, the notification says 15% of the advances has to be done by the central statutory auditors. So if you practically see, only 55% of the advances only covers under this audit criteria. And one more reason, advances. So as I said, this 80% of advances, 70% of advances, whatever it is there, this 70% or 80% banks are calculating only on general advances, 70% advances like that. But recently, last year, I guess, one of the central statutory auditor of BSU Bank, he insisted to have the sector-wise advances. If that is the case, sector-wise category, say if it is a housing loan sector, 80% of advances, and vehicle loan category, 80% of advances. So such type of advances has to be undergo the audit. So if that is the case, definitely we will have little bit of relaxation and we can have the chances of getting few more audits. I request Arun sir to have you. In January, there is a discussion paper issued by the Reserve Bank of India, the future of bank audit. Today Ravindran sir discussed about IROC norms and other things. So this IROC norm itself is going to be a risk-based audit. So risk-based audit means, so
every time, every proposal and everything is going to be, there isn't a system to, based on the risk. The weightage is given for that proposal based on the risk. Even the branch, already whoever doing the concurrent audit and other things, there is a risk weightage mark is there for each and every branch. So based on that, the coverage is going to be changed. So that the future definitely is going to be the risk-based audit. The risk-based audit, as of now, what we are doing, only after dispersing the loan only we are going to take doing the audit and verifying it, whether it is there or not, what are all the documents they are doing, whether they are missing some documents, whether they are paying, repayment is correctly done or not. Those things are, as of now, we are verifying it. But in future, before giving the loan itself, there may be a analysis of the proposal and everything. So those kind of risk-based kind of things are increased by the RBI. Even the bank management is going to increase that. It means our concurrent kind of things and quarterly reviews, monthly reviews are separate for more. Already the ASM audit is introduced. I think many people knows about the ASM audit. The ASM was introduced for the bigger loans. For 100 crore, 200 crore loans are already ASM audit introduced. Those kind of things definitely is going to be increased. For that, as a member, we have to cater the need of the bank. Forensic audit kind of things is going to be introduced by the bank. Even now, the forensic audit is accepted by the police department and start accepting the police department and other, even the individuals needed wherever some fraud is happening. They want a forensic audit to be done. So that kind of things only is going to be increased in the banking sector. So definitely this audit and concurrent audit kind of things going to be increased. The revenue audit kind of things going to be increased. Stock audit kind of things going to be increased. But the balance sheet kind of audit, because of the technology growth, so each and every bank is depending on the technology. That is why these kind of changes is happening in the future. I think the software is given by every bank, whoever we approach. The banks say that we are using the ICAI software. So as per my knowledge, those who are all completing the concurrent audit course, those who are all doing the bank audit for 10 years, those experience will count for allotting the audit, automatically allotting the audit. Those firms getting audit continuously. So the firm category 3 firms are 4 firms. Whether the category 4 firms getting the audit or not, it depends on the requirement of the bank. And maybe even there is a small change in next year, there is a small change in classification of category 4 also. There is a change. Chandra Kumar sir, to give a few words. Person of the SIRC of ICAI, Geeta Madam, Secretary Arun, the Deputy Convener Dinesh, the Founder Convener Ram sir, esteemed faculty whom I know very well, Ravindran sir. What I have to talk, no sir, future of bank audit. Then I accepted experience in the disciplinary committee of ICAI and now as the presiding officer of the Board of Discipline of the ICAI. I accepted that. No from the Professional Development Committee. I have been a member of that committee for some years now.